Hi guys, this is MD Shakil Hossain and this video is super interesting because আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ল্যাপটপের RAM খুলবেন এবং কিভাবে এটিকে লাগাবেন। Today I will show you how to open the laptop RAM and install it properly. I opened my laptop to show you, so let's get started. প্রথমে আপনাকে ল্যাপটপের ক্যাসিং খুলে নিতে হবে। First you need to open the casing of the laptop. I have seen it the last video how to open the laptop casing. আমি আমার আগের ভিডিওতে দেখাইছি কিভাবে ল্যাপটপের ক্যাসিং একটি ল্যাপটপ খুলতে হয়। This is the RAM slot of the laptop. ল্যাপটপটির মাদারবোর্ড ভালো করে দেখুন। মাদারবোর্ডের এখানে দুটি RAM স্লট আছে। এটির দুপাশে দুটি ক্লিপ আছে। It has two clips on either side. ক্লিপ দুটোকে একটু টানলে RAM বেরিয়ে আসবে। Pull the two clips a little and the RAM will come out. দেখুন, this is the RAM slot of the laptop. Now, how to insert it back into the RAM slot? কিভাবে এটি আবার লাগাতে হয় দেখে নিন। RAM স্লটের সামনে এটি রাখুন, এরপর RAM এর সামনের অংশে চাপ দিন। Place it evenly in the RAM slot. Then press the front part of the RAM. So this was today's video. Everyone will be fine. Bye. Tata.